For Spain, beating against a headwind. 450 meters to go. Spain in the lead, then Germany in second, level pegging with Switzerland. 3 crews vying it out for only one spot that will lead to the final of the lightweight men's pair. Ja, das ist die Vorlaufentscheidung, die man treffen muss. Julius Peschel und sein Partner, das ist Sven Kessler. Die müssen sich entscheiden. Gehen sie jetzt aufs Ganze, geben sie nochmal Gas. Die Spanier auf 39 Schlingen in der Minute haben sich eine Länge absetzen können von den Deutschen und den Schweizern. Fast gleich auf diese beiden Boote. Die Schweizer jetzt auch nochmal angezogen. Und lässt man jetzt die anderen ziehen, um Energie zu sparen für den Hoffnungslauf, oder greift man nochmal an? Noch etwa 200 Meter sind es bis zur Ziellinie und es ist Spanien vor Deutschland und der Schweiz. Well, if my ears aren't deceiving me, I could certainly hear bow rower Sergio Perez Moreno call out for more, muy, and that means that he wants to have the rating upped even more. And it's really impressive to see that this Spanish boat is rating about 44 strokes a minute now, sprinting towards the line and against the headwind. That is certainly not what we've seen a lot over the course of the last couple of years. Spain really making a good impression on both Sebastian and me. And the rest of the crowd here, I think the grandstand very impressed too, but a real push coming home from the home team in lane 2, Germany, but it's going to be Spain winning it by just half a length ahead of Germany. Terrific finish. Spain qualified directly for the A final. Germany finish in second place, Switzerland in third. Ja, in diesem Vorlauf haben sich alle Mannschaften entschieden, durchzuziehen und zu versuchen, den Finalqualifikationsplatz direkt zu erreichen. Die Spanier haben sich über die Ziellinie gerettet, eine halbe Länge vor dem deutschen Boot. Dritter wurde dann die Schweiz und vierte die Mannschaft aus Dänemark. We now move on to the women's pair. Und wir setzen fort mit dem Frauenzweierrunde. 2 heats. Heat 1 sees Poland in lane 1, France in lane 2, Ukraine lane 3, Romania lane 4, the Netherlands lane 5, Denmark lane 6. 2 Vorläufe, 6 Boote im ersten Lauf: Polen, Frankreich, Ukraine, Rumänien, Niederlande und Dänemark. Und wie im Rennen zuvor qualifiziert sich nur das erste Boot direkt fürs Finale. Well, Robert, that Romanian boat at lane 4 is very strong, but they're being pushed a lot here. Denmark and France having a thing or two to say about Romania. Well, it's a new combination for Romania. Madalina Beres and Laura Opreo, who took part in the, Opreo in the stroke seat. She's a survivor from last year's winners of the B final. Madalina Beres has come out of the Romanian 8, but they've slipped back against the recent pace from Rasmussen and Andersen, the Danish combination on the grandstand side in lane 6, who are squeezing ahead of the field as we approach the halfway mark. And Romania also coming under pressure from Lenetvu and Colbert from France, who are just a whisker ahead of the Fiatboska sisters from Poland over on the far side. About a length and a half in it between those leading quartet. But no doubt about Rasmussen and Andersen squeezing now, trying to extend that lead. Ja, zweimal sind sie letztes Jahr am Podest knapp vorbeigefahren. Bei der WM Vierte, bei der EM Fünfte. Hedwig Rasmussen und Anne Andersen aus Dänemark, die jetzt hier auf der untersten Bahn direkt nach vorne gegangen sind. Denn nur dieser Weg führt ins Finale auf dem direkten Weg. Alle anderen müssen nochmal in die Hoffnungsläufe. Ja, und hier auf dem BC, da soll es für die beiden Däninnen doch bitteschön endlich funktionieren. Mit der Medaille, mit dem Podest, mit der Hymne morgen, wenn es geht. Übermorgen natürlich am Sonntag auf dem Siegertreppchen der Europameisterschaft. Rumänien an 2 und der 3. Platz geht an die Französinnen auf der zweiten Bahn von oben, knapp gefolgt von Polen auf der Außenbahn. Aber ich denke mal, dass die Däninnen nicht kriegen, die scheinen schon weg zu sein. Well, the qualifying rules for this women's pairs event, so tight. Only the leading crew across the line will progress to the A final. No intermediate rounds for this event. And Rasmussen and Andersen, who were just out of the medal zone, 4th place last year on the lake at Aiguebelette at the World Championships, determined to have done all the work in the first half and just squeeze out an additional advantage over the second 1,000. Michiel, over to you. Impressive stuff from Denmark in lane number 6. Hedvig Rasmussen and Anna Andersen. It was Anna Andersen who switched from sculling to sweep rowing in 2015, and ever since she's been doing a marvelous job in the pair with Hedvig Rasmussen, where she's doing excellent work in this opening heat of the women's pair at the European Rowing Championships in Brandenburg an der Havel. It's almost, I would say, 2 boat lengths of Clearwater lead for Denmark over
Romania in one of the center lanes. In lane number 4, that's Madalina Beres and Laura Oprea, who are trying to get into touch with Denmark, but there's no stopping this Danish dynamite duo that is absolutely demolishing the field. We've seen this kind of stuff from the Great Britain pairing of Stanning and Glover, who we'll see later in a couple of minutes' time, but this is impressive to say in the least. 500 meters to go, and Denmark clearly in the lead by about 2 boat lengths, almost 2 boat lengths of clear water, that is, and then Romania back in the second place, and then way back in third, that's France's Marie Leneveux and Noémie Cobert. Noch 300 Meter bis zum Ziel. Im ersten Vorlauf zum Frauenzweier ohne Steuerfrau. Das deutsche Boot ja im nächsten Vorlauf zu sehen. 12 Boote sind es insgesamt. Das bedeutet, nur der Sieger zieht direkt ins Finale ein. Und das sieht momentan gut aus für Rasmussen und Andersen aus Dänemark. Wir haben so viel über gut aussehende Technik gesprochen. Hier sieht das nicht so hübsch aus, aber darum geht's ja im Grunde auch gar nicht. So schnell wie möglich von A nach B kommen. Und das machen sie großartig. Die beiden Dänen haben den Rest der Konkurrenz richtig gut im Griff. Noch am ehesten dabei sind Beres und Oprea für Rumänien. Dann noch ein bisschen Platz Richtung Frankreich und so gehen sie auf die letzten 200 Meter. Yeah, the Netherlands pairing of Helene Boers and Aletta Jorritsma in 5th position in this opening heat of the women's pair. They haven't really made a good impression at the World Rowing Cup in Varese a couple of weeks ago, and they're struggling to keep up with the rest of the pack. They only managed to stay in front of the Ukrainian pairing of Svitlana Novichenko and Anna Kontseva, but they're a long way back from the leading duo from Denmark, Hedvig Rasmussen and Andersen, really powering on, pouring in their strength every stroke of the way. Moving towards the finish line, Denmark in first, then Romania in second, and then it's France in third, but it's Denmark who will progress to the final. Yes, it is very much Denmark's race, and they look very comfortable as they come home to win by good 2.5 lengths. Denmark through directly to the final then, and in second place Romania. They will go through via the repechage if they can, along with the remaining crews. Third place is going to go to France in lane 2. Ja, ein sehr schöner erster Vorlauf mit einem klaren Sieger. Die Dänen gewinnen hier vor Rumänien und Frankreich, und dann die Polinnen und dann die Niederlande und am Schluss des Feldes Ukraine. So Heat 2 underway, Belarus in lane 1. It is the reigning world and Olympic champions from Great Britain, Glover and Stanning in lane 2. Croatia lane 3, Czech Republic lane 4, Russia in 5 and Germany in lane 6. And Robert, Heather Stanning, Helen Glover have been so dominant it would, I can't remember, we've never seen them beaten. Well, you have actually. You don't remember the 2011 World Championships where we were telling the world about the story, and on that occasion they slipped back into second place. But no doubt about it, they're continuing their winning form at the halfway mark with a substantial lead ahead of Hartmann and Marchand of Germany in second place, Russia third. Ja, was haben wir vor 3 Wochen in Köln bei den deutschen Meisterschaften gesessen und nach Varese geguckt? Und da haben gerade die Kölner und Leverkusener die Katrin Marchand ja auf dem Zettel gehabt, die in Leverkusen zu Hause ist und mit Kerstin Hartmann, ihrer Bugfrau, in Varese knapp am Podest vorbeigefahren ist. Und hier, da haben sie jetzt die Chance im Vorlauf alles klar zu machen. Und was macht das Schicksal beim Auslosen? Es setzt ihnen die amtierenden Welt- und Europameister vor die Nase. Und die führen demzufolge auch. Großbritannien mit Helen Glover und Heather Stanning. Kein Weg scheint hier daran vorbeizugehen, dass diese beiden Damen auf der zweiten Bahn von außen tatsächlich hier direkt ins Finale einziehen. Die anderen müssen alle in den Hoffnungslauf. Nur der erste kommt weiter. Und obwohl das deutsche Boot dann direkt das zweite im Feld ist, sie liegen doch 2 Längen hinter dem Boot aus Großbritannien zurück. Platz Nummer 3 für die Russinnen. Aber das wird es wohl erstmal gewesen sein. Hoffnungslauf für 5 Boote. Und eines dominiert, das sind die Weltmeisterinnen. Well, such is the dominant performance by Glover and Stanning in this second heat of the women's pairs that the other 5 crews can simply compete for the minor placings, but they will surely be progressing through to a second chance in the repechage later on in today's programme. Helen Glover, well, she's got a special appointment booked on Monday. She's got a photo shoot for Hello magazine, so look out for that. But in the meantime, there's a little bit of work to do here at the European Championships as she and her partner head the way down towards the last quarter and within sight of Michiel.
Indeed, they will come into sight pretty soon, and I have a feeling that the rest will take a little while longer, the rest of the pack. That is, years from now, when my hair will be gone, my back will be crooked, and my voice will probably sound like a rusty coffee grinder. People will tell tales of this duo of Heather Stanning and Helen Glover. They will probably look at videos and say, this is what women's pair rowing should look like. This is actually what rowing should look like. And then they will marvel at their memories of times long gone when the Great Britain women's pair was unbeatable and would destroy their competition time and time and time again. It's simply really impressive what Glover and Stanning are showing here on the bits. A large gap towards Germany. They've taken the rate down a couple of notches for almost 200 meters now and are still leading by about 4 lengths of clear water. Germany in second place. That's great for the home crowd. It's not going to take them to the final, but they're leading the pack in chasing Great Britain. Ja, das Duo vom RTHC Bayer Leverkusen und vom Ulmer Ruderclub Donau, Katrin Marchand und Kerstin Hartmann, die sind hier auf dem zweiten Platz. Aber wie schon erzählt, das bringt erstmal für heute Morgen nichts, sondern das macht erstmal Selbstvertrauen für den heutigen Hoffnungslauf vom heutigen Nachmittag. Und den werden sie dann sicherlich auch nutzen. Die Russinnen auf Position 3, deutlich schon dahinter. Dann Kroatien, dann das Boot aus der Tschechischen Republik und dann ist es auf der anderen Seite Belarus, die hier auch noch im Rennen sind. Es führen die amtierenden Weltmeisterinnen, die Olympiasiegerin Helen Glover, Heather Stanning aus Großbritannien. Cool, calm, and collected. That's Helen Glover and Heather Stanning leading the field. The world and Olympic champions basking in the sun out here in the Betsy, not needing to exert themselves as the umpires are chasing Czech Republic and Russia, who are trying to follow in each other's lane. That's not what's supposed to happen. What's supposed to happen is Great Britain winning this race, and everyone else will have to see them in the repechage, Rob. Yes, indeed, Glover and Stanning easing their way down to the finish line. Helen Glover looking over her left shoulder quite a lot, but she wouldn't have seen anything apart from lots of clear water. The other lanes nowhere near. So Great Britain come down to take first place, direct passage to Sunday's final. The remainder will take part in tomorrow's repechage, with Germany taking a second place. It's very close for third, fourth and fifth, but third will just go to Russia. Ja, das war ein klarer Sieg für die überlegenen Britinnen hier in diesem Vorlauf Nummer 2 im Zweier ohne. Der Rest des Feldes, angeführt von den Deutschen und den Russinnen, geht in den Hoffnungslauf, der allerdings nicht, wie von meinen Kollegen angekündigt, heute stattfindet, sondern morgen am Sonnabend ab 10:50 Uhr. Und wir kommen zum nächsten Rennen. Das wird sein der Frauen Doppelzweier und dazu gebe ich wieder ab an Rob. We now move on to the women's double sculls. In lane 1, Finland, Germany in lane 2. It's the Netherlands in lane 3, Belarus in lane 4, Lithuania in lane 5. They're already heading towards the halfway stage. Germany will be making good waves here, I'm sure.